Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Hello football fans, welcome to In Touch with the Legend. Yes, this is your favorite footballing show where we bring you Zimbabwean footballing legends to come and share with us their football journey. This show is proudly powered by Nyara's Group, Sawira Mukuru. My name is Alois Bunjira. Today, we've got a legend with a difference. You know, you may not know him very well around Zimbabwe, but where he grew up in Highfield, they know him very well. They used to call him Magic Farai. This is how he got this nickname. He was magic on the field of play. So why we bring Farai today, we like I say that it's a legend with a difference is that we have had a lot of footballers that grew up being the best in their neighborhood, mesmerizing everybody in the streets and in the neighborhood they grew up in, and everyone in the hood thought that this is going to be the greatest star from the neighborhood. But later on, they don't reach the heights that everybody else in the neighborhood had expected. They go on to play Premier League football, they go on to play Division 1 football, but they won't have the impact that people would have imagined when they grow up. So this legend, you know, we have had conversations with David Sengu from Highfield. We have had conversations with Ashley Rambanipasi. You know, they both mentioned this legend that when they were growing up, he was magic. So we have got him in the studio. We want to hear his story. We want to hear his side of the story and hear why he didn't reach the heights that everybody in the neighborhood of Highfield expected him to reach. And at the same time, we want to hear his full story with legends like David Sengu, legends like Ashley Rambanipasi. So yes, we've got Farai Guvheya here in the studio. Like I said that they called him Magic Farai, they still call him Magic Farai. Magic Farai, welcome to the show. Welcome, Mr. Bunjira. And Farai, you know, we've spoken about you on the introduction and data, why mesmerize around the streets and everything. But before we get to that part, everybody wants to know how did it all start? Where did it start? And how did it grow up? Right, ndakazvarwa kwaIfield ndichigara munyukera muna Move Street. Mumba medu ndinidega mukomana. Tina about vasikana vangu vari 8 kwakafa 2 kwasara 6 ndinidega mukomana. Takura ndiwo spoiled. Ndiwaitwa zvese kana chihweshe ndaitonamirwa chihweshe maplazi ndaisa nama ndega. Niwasikana? Vatoti mufana wedu mukomana. Uyu ongori mukomana Last born. Ungori last born? Which 8? Mbamini asikana 7. Ndo wazoite wewe last born. Saka vaitsvaka mukomana. Vaitsvaka mukomana. Wanotedzera naye ndakasiyana naye 10 years. Saka vabereka vangu vakazonditi Farai, vamba wafara. Wakasiyana 10 years? Vandotedzera naye. Saka ungori ka baby of the house. Yes. 10 years. Wakazoitawo vato vangu vachembera. Vakutongoti reka ndimbotrya futi. Kekupedzira. Mbwabudisa Magic Fazi. Takamera Magic zvecho. Then tabva papo tichikura ndiri about 3 years. Mbera wangu namamuzi wangu mbondoona kuti akamwana kanofarira bhora. Watanga kutengera tumabhora. Was serious? Yes. 5 years, 6 years ndakutotanga kupinda mustreet ndakutamba nanhu vakuru ndakura chama nanhu vakuru tumagaps vamunoziva rwe ndaenzisa make choms ndaenzisa make bhora gara uri kumberi 6 years 7 years ndichita 7 years vanaenda parishingo grade 1 parishingo primary school grade 1 grade 1 grade 2 grade 3 vandagadzirwa chiground chenzi Dombo Stadium
nevanhu vakuru areas hanzi ngatigadzire mufano weti ground. Wakugadzirira ground? Yes. Why did they make a ground? Because waita as the next footballer my foot ndi mufano. Wangoita se. Njengavane muchigoesa. Uchikogara mberi ko uchingozi ngatingombe asitera kuti Magic harizi kutamba naro mukoma umu. Rakabva kuri. Takarinzwa namagame. Na Ashley aitaura kuti anzi waita Magic. Anoita mashiripiti. Waita se. Zvinhu zvakaoma ndaipedza basa. How did that come about? Zvimwe zvacho zvaingoitika ndaigona kuzoudzwa navanhu zvangochita mupana zvezera rako. Kuna sekuru ana baba mukuru ana baba nini ana mutara vaimbotambo bhora. Ndingangoti ndara wangu akambotamba bhora kudhara kuzi Zambia. Tara. Aitotamba zvekutamba anoti kusvika pandira aiti wakataura kuti aiuri wese. Then wokumuridzana mumuzvo akazoda kuzonditedzerawo talent rangu nini mwana mzaziwa mumzi wangu Samson Choruwa ndakada zotedzera. Samson Choruwa you related na Samson Choruwa? Samson Choruwa baba wake namai vangu azina mzadzi. Oh is it? Saka akazotora talent kubva kuna muzukuru. But Samson Choruwa akaipa. Aivandoziva kuti muzukuru akaipa. Saka zveka blood. Aitawo Magic futi ka Samson Choruwa. Aita Magic. Wakadzirwa chiground man. Ndakadzirwa chiground. Then ndiri pachiground papo vanhu vaita vadatamba muground momo kana mamani games aya maiziva kudhara ndaira kuchitungwiza. Vaitotanga vabharira mari kuna mumzi. Posi ground rangu rainzi aitambire munhu asina kubharira mari. Ndanga kutoendeswa. Iyo time iyo kutara makore apa? Time yo ma 86 87. Rakutobhadhariswa ground ro. Ground ra Magic. Wanga kutonzi Magic iripo pera. Yes, anatonzi Magic. Ndanga kutupa nickname kuti Magic. Tupa Magic nickname rekuti Magic iri rakabva patikambotamba bhora tisangana vamwe vapfana kumabvuku tirapfana vadiki-diki. Pane mufana aingonziwo kode kumabvuku andi akasiya apedzera kutonzi pode ndakunzi ndakunzi kode. Iwewe manje. From kode mandazonzi Magic Fatso. Bozi papo ndakanogweza but wanza kode ari gweza ukepsu umfana ngogweza zvinoita kode plus ndaipeta futi short ndakapfinya yakapedzera kutonzi pode ndakunzi kode. Then ndabva ground rugadzirwa ndiri 3 parusvingo primary pane teacher the late teacher Rukande vakangopfuura paground vachienda kuauminyama vangondoona pane mufano wandinda mbonati parusvingo chatotamba bhora madhara vandotsvaga kuchikoro makuseni vandoona passembly so vanofana kuuya kutraining masikati mandatya kuuya musi wefriday wakuise game mandateerwa muclass makuseni mandatorwa muclass so vanzi mufana yuchi vandaendeswa naheadmaster mandatotengera kuti mashuters kuinsport maadidas then ndabva kuoko kuchikoro taipiwa majezi na 10 o'clock ndaenda kumba vanati ndakudzokera kuchikoro but ndaisabvunzwa kubuda mugedhi ndaitamba bhora neshamwa dzavo mugedhi saka vabereki vashamisa ko jezi wariwana kuupiri ana momzi ndaenda kutotama first team cherushinga nzazviite ungatamba nemadhara ya grade 3 first team anambotraina tosekana mafriend angosvika ngotamba first game rangu chitamba ndi grade 3 kudhara kwangu namba 9 aisakana namba 5 ndakasangana naenzi eno masuno ndakazotamba naye kublack seas timu yanga na the late but Zimbewa Tendai Makanagi Tendai Mwarura those 3 guys vangori team yemutaza vari wahombe kwandiri and wapinza busy uri grade 3 yes takawina 4 ndagweza 3 I remember those days kwenye kwangina team kwangu na Magic Fatso vamwesa angari maathers avaitotemba Magic Fatso in others utori grade 3 vamwesa woto ma others so grade 4 grade 5 grade 6 grade 4 captain werushingo grade 5 food yese kusanganisa kana na Ashley rambarambasa aidzidza kumbizi na Davidson aidzidza nana kwangira chiche vachisanganiswa ndi vandatanga kuti captain wandiri mfana field select same schools same field paitaita matournament ends derboard yes andina ndi captain pabva grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 then yes ndozvandaita ngomabunjeni form ndofa wasoita same manje form 1 how did you yeah sanenda form 1 grade 5 grade 6 grade 7 ndakatamba division 2 Mazda yanga division 2
ndakatorwa pachimbumu chanetaura chaicha naSunday Masauzo kana munyuza Sunday Masauzo amutamba ainzi Blue Laces kudhara anga kukocha Mazda akanditora ndakatamba kuMazda uri primary yes grade 5 grade 6 grade 7 what number division 2 ndiri primary maitambira uko taitenda kuChemanza ndii Glenview 1 Glenview kutuze nekumara kona Ed Mashiri waenda sei kuyo ndaitora nemotikari paUminyamo because kumalangu eduze kwaUminyamo kuna Willowville Road yes chindakabva kuchikoro vaitena after week ma5 ndaitorwa ipapo tikaenda kuGlenview ndodzoswa futi saka maparents ako aiti chii uchitorwa chienda maparents angu aifara nenyaya yanga kuitika nekuti Mazda yaipa vabereki vangu mari yese apa inopa maparents serious then maparents aitoti aiwa mari ndeyako indoti aiwa imita izvo munokwanisa kuti ndimi vabereki vangu yanga wanda yaitokwana kubhadhara kana 3-4 vana maschool fees saka wanga kutozvibhadharira school fees ndana kutozvibhadhara but baba vangu ainditi iwewe mari yandikukupa yangu yechikoro bhadhara yako iri kunzi yekuidya iwewe kuda zota ndakuendesa kuchikoro saka waipiwa iri mari yacho because ndai ndakapiwa then masisiterana angu aiuya aizondisapoti vachindoona bhora ndaivatengera mapushi tuhembe chichichi nemari ndanda kuti wachenesa magic, that was magic. So how did you end up going to Highfield High School? Highfield High School. Did you choose to go there or they scouted you? They scouted me. Papa ne Highfield one Prince Edward. Those days I told my talented players. Do you still remember? Kana makamonzwa history I told my talented players Chechu Prince Edward Day one. Yes, I know. Yeah. Then zvakaitika ndezvekuti in grade 7 patanyora pagrade 7 ndakabuda ne8 units saka everyday one paidwana nema10 units then everyday one akamva atokurumidza kutouya pachikoro then munhu taitomuna tatomubhadhira school fees handazokwanisa kuonana naPrince Edward chiva ndaenda paFD1 kwakaregera kuenda kuPrince Edward nyaya yekuti wana udiko futi ana maparents angu kukwira basi maparents angu aingochikizirwa zvinhu zvakudhara nzi vana vanobiwa u and wangadzidze mudhuze imomo ndopatakazakana naAshley actually makasangana manje paFD1 vaenda paI1 manje anasenga wangu paFD2 namwarura vanga vari paFD1 nana Advertisements the late saka team renye ranga rasimba then papana vacho vavo anaAshi na Prince Kadewere the late taitamba naye football akavhara naAshley kumbizi yes Prince angari kuna Ashley Ashley said that iwo ndo amasosangana manje tasangana daro taitamba futi majuniors eFarovers futi tasangana but pavanhu vese vatasangana daro taitamba kumanda 15 kuchikoro kwaField but ini ndaizonotamba kufirst team ndabva kundotamba manda 14 ndiri form 1 ndaitamba futi first team futi paFD1 then after that chikura chikurawo anashini vatasanga tavazobatana takutamba first team yanga isingadyiki some of the games that you guys played. I remember pachitamba chapatakatamba zvima7 aside tukutamba kuEllis Robins. I remember pane mwana wa the late mudhara gweza bora caps kudhara yanzi Shekman Town takamumhanyisa zingaiti aitamba paEllis Robins mwana wacho aitamba aidza paLanuson then I still remember ndichienda tabva kuchange room akandiedza mudhara Shekman Town kani mfana itanga wakwara wanyamumhanyisa mwana wangu omari ndakati segment aurada kubribe kuti usamhanyisa mwana ndikati haina ndikwanise kupuwa mari baba ibhozi ndichida ndichine energy ndinoda kutomhanyisa vanhu ndinoda kutora scene tora trophies panga pane ma-awards like yes papa ndikaita player of tournament ndikaita top score waitamba nembani nandiri attacking midfield so waita top goal scorer from attacking yes wengorecha especially pama-near post apane vanondiziva ndoza ndaigoyesa ma-near post so you win the tournament there? Yes, we win the tournament. I was the captain. Actually, I was the vice captain. Who actually angari in team? You go Prince was Prince also playing? Prince, I played right back. Prince Kadewere. Prince was striker. He's not a striker that days. I was tamba kumberi, akutotamba kukambozuma.
Oh, is but it? basi kudhara kuti atambe kwatatitambe sakwanisa kutamba. But actually that's brings angakapenga futhi kanti yanga ari Ghana ziwawo kuningireni kumbizi. Yes. But Angari talented but vaitoziva kuti kuna mudhara. Kuna Magic. Anogara kuKenani. Magic person from Canada. Yes. So those are your highlights. Yes. Coach tichitaura tabhirenyu kwanga kuna ana David saying Highfield I2. I have to Chimotaura some of the derby matches that might tamba Highfield I1. Derby redu Highfield I1 Highfield I2. David Sengu was a talented midfielder. But yaitoziva kuti kana mukomana akubva kuHighfield I1 munhasbo even kana maticha atoita mudumbu. Saka vaikuita sei? Hapana, hainda ndingamakike mugomo. Hamene zvaingoitika so vaingari talent from God. Hamene zvaingoitika so ndai kunoti kana zvinhu zviri 0-0 ndaingoti kana nangonzvenga vanhu ndatogowesa bhori. Ine mako zvangu ndaira but handaisangomakika zvichibhambambi izvezvi. At that age, my coaches, my teachers, I coach kuti chi like before the game, uchida kupinda unotamba game. Ma teacher and coach and ndakuudze ngwabonjera. Kuti vakwanise kundiudze nekuti Magic Deso vaitotadza pane zvaikwanisa kundiita. Vaingotuda chinhu, tuda trophy. Hapana do something. Hapana kana zvaikwanisa kunditi waenda pabhoro deso because ndandangoziva ndiri talented. Vaingoti tuda chinhu. Cheti chinhu chimoko mako bamlini. Guys rese kuti afatsu tutotemba iwewe. Zvezere ma teammates. Tutotemba iwewe. Because actually was a hard work actually. Aitamba defensively man. Aitoti usauye mechifaso sendi graft. Yoita zvaunita tinene scene pateni. But ndezomaka ukazorikizomaka zvako. Then how did you spoke about Blue Ribbon when we were still coming to the studio. How did you join Blue Ribbon? Blue Ribbon yakandiscouta ndichitamba mutara mandaitaura mimi. Vaitara yakatanga ichikochwa na mwana Sanga aimbonzozva akambobata kugreni. Yes. Achikocha chichibva wanditora. Munhu anotamba Blue Ribbon. Tamba Blue Ribbon ndo pandakazotora kuFarovas. Manda chi waitamba Blue Ribbon manda chi. Blue Ribbon ndaitamba under 9. Yes. When I was still very young. Still young, yeah. Under 9. Then under 15 ndazopinda kwasaradzi chenge 10 minutes. Uchipa under 9. Kana team yairamba iri 0-0. Ndazongonzi Magic Faso pinda yote si uite zvinhu zvaunenge. Wakutonzi Magic Faso papa. Ari kuti kode ranga ratodzimi vamwe vaizongonditi kodo zvavo but rekuti Magic manje ndo ranga rato musystem. Uchitorova manda 15 uchipa manda 9. Zvokuti ndaitozonzida pamanda 20 senditi but ndaizototo ndaizongota zvabo. Ndongona wenamba ndane injury. Magic Faso. There's always one who's after an Guys, we're just gonna go for a break. When we come back, we're gonna be talking more with the Magic Farai. Farai Guvheya is his name. Yes, we spoke about it. That we want to know his rise, but we also want to know how and why he didn't make it big in Zimbabwean football, considering the talent that he had, considering the magic that he had. Just gonna go for a break. When we come back, we'll talk more to Magic Farai. Nyaradzo Life Assurance Company, through one of its products, the Scorepec Plan, supports Highlanders Football Club, one of the biggest soccer teams in the country, and other local football clubs. With the Scorepec Plan, not only will you score for you and your family, but for your favorite local PSL soccer team as well. For each premium payment you make, your nominated soccer club will get paid from the Nyaradzo Life Assurance's Scorepec Plan. Make sure you get a Scorepec. Support Highlanders, Ipos or Ipos. When you get Scorepec, you're supporting Highlanders as a family and your own family. Every time you subscribe to Scorepec, you're supporting your family and Highlanders family. Get Scorepec today. Always support Highlanders Football Club. Iposo, Iposo. Supporting your team has never been this rewarding. Get a Scorepec policy and support your favorite football team today. As Nyaradzo, we strive to continuously bring convenience to our clients. Nyaradzo Group is proud to introduce Sawi,
a new virtual chatbot assistant on WhatsApp. With Sawi, you are now able to interact with us from the comfort of your home and can be assisted anytime via WhatsApp. With life assurance products, diaspora products, applying and assessing your policy, payment platforms, claims information, and any other queries concerning payments, policy information, or products and services. Simply WhatsApp Sawi on +263 712 992892 or visit the link showing on the screen to register and start interacting and receiving notifications from Sawi on WhatsApp. Now, join in and experience a new level of convenience 24 hours a day with Sawi. Yes, welcome back. In Touch with the Legend. This is your show, guys. We've got Magic Farai Guvheya in the studio. But before we get into the second segment, we just want to remind you that we want you to subscribe to our YouTube channel. Just go and search Zim Soccernet and subscribe to our channel. And also go to our Facebook page, Zim Soccernet, and like our page. We want to interact with you. We want to give you all the information, the updates, and interacting with you on those social media pages so that we give you the best that can. You also can contribute on our page. You also can contribute on our YouTube channel and tell us what exactly you want us to give you, especially when it comes to the choices of the legends that we bring on to the show. But we are on. We've got Magic Farai in the studio. Magic, now you're playing for Farah Rovers. You were taken from Blue Ribbon to Farah Rovers Juniors. Farah Rovers Juniors ndio yatrenda mu Zimbabwe grounds kwa maziko. Ndiye coach ndiana coach ndize wanachiwengwa na the late Oziva. Saka vakakutora sei how did you end up uchibva ku Blue Ribbon kuenda ku thing? Akati scout kuma maziko emo. Wangonditsvetsa kuti uya kuno chichi tokonata something in life yako. Bwana ngoma parents angu. Wati mwana tokona pota munanga murize team angari nyamasoka. Oh yeah, Johnny Amasoka. Johnny Amasoka. Yeah. Boya kumba kuti mwana tokona kubatsiro nezvakadai. Ndini vandatanga kutoenda ku Farah Rovers. Pamaziko ipapa yapa. Yeah. Ndana no wakasvika variko kumaziko ikunga ku Farah Rovers at that time. Farah kuti vatanosvika vatanosangana futi navagomana vataibva navaku maprimary secondary. Go Highfield, yeah. Ashley David Sengu. Tende Marura Ebert Zimbewa Eno Masunda. Kanga to simba kakati mgashi. Kanga simba. Then Temba Swan, the former goalkeeper Amazulu. Yes. I know that we assistant coach ku Triangle. Okay. Angari go for team kwedu. It was a strong team. It was a so some of the games maitamba maamuri league here was it were in the league Makomba league itaitamba Makomba league saka ku Glenview kwakuna waibva Glenview vacho Farah kwakuna Rowan Nzou irichati Katumba tozotorana KV kubva kumbara na KV Mshangashiki okay vinanga kuti mkwenyu futi Farah timenanga toreza kai atimedenga ziri bo because I remember nditamba under 17 kasuka apa kune ma tournament tikatora takarwa Highlanders Municipal Sports Stadium but ndiri mfana vamwe yangu isa wakasiwa mteam but ndakasarura notamba under 17 kasuka enezi kasuka was under 16 is under 17 under 17 yanga under 17 what amanechi Highlanders kupi ku National Sports Stadium is it Mamri Makitten Raisers bakaso cup final ma seniors so who was playing for Highlanders at that time wakazoita unoziva kuti I remember atamba right back ungayivara bora red back so kangari kamjara but I think yes I think akachita age but because close yaisa nanga kuti munhu mukuru Simon's band yeah but ndakamba nguwa yakaoma serious nazobinda ngundirisapo Bongori mpana waitamba neyo ningiri ndo wangotorwa kubva ku ningiri kuwapana kuna kubva kuna na Ashas na Prince ka tati mkemi tese na Ashi na Baza na Brain Baza but pakano selectwa team ndakazongo selectwa
Magic. Yeah. Some of the games they were remember tamba mama game kunana Farah. Taitamba nana Dynamos nana Chirua nana DT. I remember DT yakatone team yakasimba uye majuniors. Nana Matsika nana Kaondera, nana Madoda. Nana Chimombe. Yeah, papa no wangu is yes, they know me. Yes. Ndakatoenda ku H kwato zati mkoma na wezo tupa graft. Serious? Yeah, those were my youngsters. Taitamba no wese. Madoda ngakaipa. Madoda iko kuchitungu chazoteka tende kuma 1. Mero zori kwa Madoda na Shingi. Yes. Nana Para the late. Yes, Para of course. Yes, Para was also good. Yeah. That was a very strong team. But Nana Gentala, Musa Gentala as well. Nana Chimombe, Jose Chimombe. I used to love that team. It was very strong. So then Papa Jidaro reform was ichizo disbandwa. Vandazotoroona na Clayton Mnimo. But never knowing Capes and Ash, because Ashley was my best friend. Okay. Takukura teto voko the freezer to kira square teachers. But in your good man takazu pakazungura kakuruira na manje. Dynamos ababa bongo efero Dynamos. Aba Capes adawe kumba tuda mwana baboko da hiyo aujikeza za munumbi. Wendo Capes endo Dynamo. Then manakazi ndo Dynamo chameli trainer kushingira kwekwe. Mandazungu point friend wana Clayton na Big Zuzu the late. Ndasekuru wangu andabobora chwanzwera ndo bandakazi na Samson Churoku. Dynamos. No, makatenda mesa na ndatomtora sekuru ande kuiko kupashingira ipa. Wendo trainer mesa. Batazurwa strong team. Yakaipa boys batakazo ana Ed Mashira ngari ku Rhinos. Ari ku Rhinos kuda kuma juniors batazo nyauta select zvaizvo kuti harari select mana sentini. Patakanosangana vanhu vandazonda Ed sai kutamba ku Rhinos kunogara mchidyiwa. Uya tingota tigere zvataingoita kudhara for rovers. Bataita futi big team futi. Team idenge isingadyiki. Saka wakazoenda chechi here. Chechi andauzoenda manje. Yeah, problem yakazo team rotor rakazoenda chechi. Chechi problem yakazoitika maende kuti ini ndaitamba ku division 1. Ndiri mujunior Dynamos zira Thompson. Oh, how did that happen? Oh, ndiyana akakuendesa kuti. Ndakascoutwa na Maroons atiri ku tournament. Oh, Stanley Maroons. The late. Patatanga tamba bora division 1. Apana vesa sita kutamba wachiri kutamba. Division 1. Watamba nani time iyoyo? Thompson kwanatambwa nana anachiri muta. Anachiri muta, ana Zanda, ana Rodrin Marunza. Nana Akim akazotamba ku Blackpool neku Mambas. Abada wangu amadhara zvawo. Nana John Toto akamutamba ku Thompson nene zvakocho achizenda Black Mambas. Thompson time achiyo. Tikambotamba uno futi. Kutorwa kuvuma ma juniors Dynamos. Bozi vanhu vaingondida kunyanya kuti ndaigweza bhora. Ndaisa achikabhalaza makumba anga ari strong ndainzvenga. Waisuka. Saka pao ndo pakaita kakurudzana manje. Bozi mudharo Marunza edu ozvokremboni. Dynamos ichitienda kuchechu. In then papo ndo pandakazi right. Ini ndaura kudzira Farah wese ndowakurira mandati nganaende kukremboni kwacho. Kremboni Bullets. Kremboni Boys. Kremboni Boys. Iwo achenda kuchechi njenda Kremboni Boys. Fanga zvoti zvegarage. Zvose garage ndangora zandiri mudhara chi. Bana vaidyiwa kana chechi. Aiwa havana mbuvura tichika. Vaituza chechi ukandi yakasonowina kaso yakasonowina ikoka. Isusu game redu ipapo rakatuzonetsa nekuti takatopedza nawo. Harina kuzopera bhora iroro. Chechi taigweza uchirambira, chigweza uchirambira. Vachirambira mari yacho aichika bhanzi kamvera bhanzi headmaster. Aichika kamvera bhanzi headmaster. Then chechi payakazopuwa pena. Pane mfananidzo tero nitizwa ngati Dynamos majuniors but ari kukremboni. Abva abatira mfano Isawa Miss pena. Yada chinyomba zinomene matararo pena mva yabatwa. Then nyama the late nyama mbatanga tonora nemarefu. Mbayato team yedu mbayatonza ichaenda next stage. Nyama ndiani? Nyama ainzi nyama dzawo tatamba naye ku Thompson. Aitamba angari ku Kremboni futi. Akarova chi? Akarova refu. Iye mwana wechikoro? Ari mwana wechikoro aita hasha. Bhora varatomiswa ipapo varatongonzi Kremboni out. Chechi mbayatonda next stage. Zvoda basi nepo pesina kumbena kukakula. Kunyeba? Iye nyanga kasimba. Yanga kasimba kubvura ikana kuti yanga kasimba yanga na magic. Yanga na magic fast. Bosi vamwe sina ngoti maka iwe. Ndipedze nawo. Then I remember once we once watched you play ku Gwadzura Stadium.
There was a time we watched you play. You were really good. Yes. You were really good. Do you remember the game that we watched you play at Kwanzura Stadium? I think Mamadi Makiti Razor's head or something. I remember when you played Pamatamba Black Mambas. Yeah. Versus Kabe Warriors, Africa Cup of Winners. Yeah, I still remember mjini days after game. Mimi na mkoma Stuart Mriza. Yeah. But makatanga madeza pipi ndiye akumzira kuenda pa Muranzi. Mechi faso ndiye ani pamada kuenda kuno. Yeah. Mandazo. Na utamba kemiroro tatu ma stands. Mamno ma stands. Tangasino regis. I'm sorry. I'm not tamba. Yeah, na utamba tanga ma stands. Yeah, I remember mamandeza. By that time I tagurwa pa free market pa na join Sitan. Yeah. Makandi. Pambaza pa niche building. Bazida apana washinja watu zwa pa niche building ngabe. Wala watu mbozori ngeri car park ke. Then ndo makanditi munokwanza ere kuya mzwe Tuesday kana andokwanisa. Yeah. Then ipo ndakashike papo mkoma Stuart Mriza wanga store uya. Bamati amira. Machuya kwa Stuart Mriza wa anotengera machine pads angari mazombe that time maumbro. Ndo anga tori ko. Inda kuenda kuma bati ampana wangu ndakuenda zvinhu zvakakwana next time chapa jezi pamapa $20 yenzouye. Yeah. Ndakaenda ndakaisa pakati ndakaichengeta chapo. Watenge chine $20. Ndakasvika ndakaenda zvinhu zvezvo ndaipiwa ndaitanga ndapa maparents angu ndipo ndinoendibvunza zvebhori. Waspaka tenda kumotivate. We wanted to motivate you, but at the same time tenda kuendesa guarantee. I don't know, Stuart ndakazongoti amazi tinozopinda mahwani nemadhara izozvo nziri kuposha, but we wanted to take you to Grabowski that time. Maybe your life could have changed. You should have just done it, because sometimes Grabowski was opening my avenues for youngsters as well to go. Daipa makatondira zveginya mugomo. Yeah, but you know the story. But otherwise, you were really good. So from Tomlinson, waitamba kuma juniors, then you tamba ku Tomlinson, kuma juniors at Dynamos. So how did you? From Tomlinson, ndiri kuchikoro ndikatamba Quench tournament ku Chechu. Then Mark Duvlad akauya chizondiona, akauya ku Chechu. Ndoba akanditora kuzoenda ku first team Black Mambas. Uchibva ku Dynamos? Ndichibva ku Tomlinson. Uchibva Tomlinson. Apa waitamba futi kuma juniors at Dynamos. Dynamos. Wakatorwa uchitamba wakaonekwa uchitamba ku Tomlinson. Uchitamba kuchikoro. Oh, okay. Na Duvlad. Ku Krembon. Yeah, tournament ekwenji. Oh, okay, yes. Badondedza da itsoso ndikunana experience chitumva vadonditi zvanzi ampana akakura aitamba bottom zando kwa field. But airamba tamba majuniors edu Black Mambas. Aingoda teams dzinokwira mabhazi ichi ngadai wasiziri. Wana kwira mabhazi ka. Ndingaramita mana mfana mgeto anogara njengere mtani. Ati kani mbendo iko mbononzwa ikoko. Vakamira sei. Then ipapo mandatorwa. Then anasande mari nana marunza bva negotiate wanaenda ku Black Mambas. Ndanda ndichibva ku Krembon tatina ku Stanchard. Maskati tatorwa pa town hospital. Ndatorwa papa na Duvla nditi ausatye bora yakari mu Premier League yesis. Saka esi zvaita isaina 125. Pamwe saizotamba mareserve ichichichi. Then I remember tinotamba ku ne select ndopadaida kuonekwa nzau strong IMA. Chotamba ku Chegutu ne Chegutu selectors. Ndakapinda esi zakaro 1-0. Uchitorwa high school that time? Yeah, yakaro 1-0. Ndapinda esi zakaro 1-0. Then ana friends German nana ningumasha nana Advertisements natine Marura nana rubuzo kandizo ndipana usachike bora. Ndo ngari esi that time? Yes, nana Patrick Daga nana Alex Mnawa. Yes. Aitibatira ngari mdara Nyauma. Achinja na baba na mdara wa Donovan. Okay. Yeah, ndo kula ndaka yes, ndo anondakatamba nawo. Then pandakapinda ipopo vana vangoti magic itazvara kugara uchiita zvatokuzira zvatakakutorera. Ndatanga kutosuka vanhu. First game? Friend iri papo. Takatosuka nta pasa vanhu empty net pasa vanhu empty net. Vataro vanhu 7. Papo vakati ndakagwisa vangu 2. Then Duvla ndimvato nditi zvinhu zvako zvabhadhara mubamini. Chakusaini? Then first game rangu Premier ndakatamba versus Black Rhinos. Taifanira kutambira mugwanzura. But mangaita wota ndichiche pamune vhati vatazitambira Denbisburg. Okay. Zvakaitika ipapo handiunyepere mungoma zvanishamisa. Ngokuti tiri mucamping Duvla taita basa rekunyora tumapepa zokuti mangwana ukapinda sabo chapinda kuitamba kadai iwo kadai. Then vanhu pakapinda kuita warm up akandidedza Duvla zokuti yakuno. Ungoti first 11? Ndandipapo ndandiri sabo. But pakandidedza Duvla akati
tsvaka chitoziva unoda mumota make ndopanakatanga kupfeka dita blade. Okay, yeah. But training yangu kuti shutazi njapo muna njafarira. Shutazi njapo muna njafarira. Angondiza kuti yera shutazi vandaipfeka. Chera shutazi then panakangopinda muground chete. Ndakanzwa chiterezera kupopota mai. Magic Force out my first team yesis but era watama ma juniors yesi. Vanoti vakatonetsana ikuku. Ndakazinga promoter wechi. Apromote yaita ma juniors yangu team au promote kwako. Chikana anonzvenga vanhu munotya. Vataonetsana ikuku. Kusa kanga achida kuti isusu ngati promote wesusu. Aiwa kuti kuindustry re kuningira akusi kuindustry kabhora no promote kwanogona bhora. Kunokutengwa vamwe zvakafanana nekuManchester City wetizo player yatengwa kubva kuLiverpool kuacademy aifanira kutamba because isusu takakura tiri muacademy eMan City. It doesn't make sense. Zvanga sina logic zvazvo ipapo. To be honest, it doesn't mean kuti iwewe ndocha promote. Even uchitambira majuniors ezi sinokwanisa kungotadza kupinda mufirst team zvachose. Vanowana varotadza kutotamba. Then chibva ipapo chinodzokera muchange room meme. Tuvila vanongoda uchatamba uri panze. Akasanzwa chichaitika chaunga. Aifungwa chaunga chutoti toti mpana ichitoziva kuti awa kutanga utorimo bamnini. Akati haizi nyaya. But kujojo kuchanga sina. Angado confused. Team poma. Then bora ichongwa past 5 minutes. I remember nanzi Richard Langa aitamba defensive ye Rhinos. Enzero ndaimziya zvangu kuti mudaro yandamboda kubhaiza timaskiri. Then ndakangonyeperera ngenda kudewo adaurwa bhora chinotsikirira kugumbo. Chivharana naye achidona. Then banangochipa bhora. Go bhora. First game rangu. First game he scored. Yes, but I don't know. How old were you? I was about 17 years old. 17. Yes. League game ne Black Rhinos. Castle Lag. Anotamba CBC tikazitamba pana. Ndakatamba Castle Lag. Kumaraini manje, how did they receive you kuti wakutamba Black? Kumaraini ani kudhara vanoigara pamamangu pepe. Vachinzwa radio kasingaende bhora chichi. Mudhara wanga neshop Magaza. Akatozinga shop yazara zoti pane mufana wakataurwa china chose mabika yemfana mudiki so chichi. Baba vangu kuti hasha ndichaziva kuti hasha dzadzidzi. Ndakutodzoka kumba pepe ndakutovamhoresa. Havachatombomhoresa. Ndakutovunza moms kuti kochii vanza akuti anziwe nondamba kuizwa ifuna kutamba kuDynamos first team. Wakuendere kuisisi. Atoma wani. So what did you do? Bandazoti baba second half season ndikuenda kuDynamos. Ndazimboone kwanzi ndakaita sei. Ndara ndopata ngatozonyemwerera. But what did you do? Kuna mndara. What did you do ipapo pacho second half of the season? Second half of the season. Kubva nichaenda ndadaramba ndakanziga. Season yakutopera ndobada ndazoenda 6 months kuSwitzerland FC Lugano. Wakatomenda kuSwitzerland? Mhepo dzangosumuka iko. Duvila daendesa kuSwitzerland. How did that happen? Tell us about it. Kuti wakangoerekana wangonzi Magic urikuenda Switzerland or something. Aigara chingondiudzwa kuti the way you are playing young man, one day pane kunhu wachakukwanisa kuendesa. Saka ugara uri prepared. Saka azongondiitaura kuti azokuya kuumbana naye wanditi mwana atakutosa passport ambodaiwo tumona. Then ndaenda vandaenda ikoko mhepo dzangu kuFC Lugano. But mhepo dzava dzangosumuka vandatanga ngorwadziwa ni yangu vatanga ngorwadziwa ndikoko ichidzoka kunoku gumbo rangu rabo. Saka for how long did you stay? About 6 months. Wakati 6 months? Wakatombotamba magames? Ndakatombotamba magame nichitambiswa lesi but gumbo rangu ratanga kutongoita umayasi. Nichidzoka kunoku vanda esizi chimba relegatwa. Vandambotirana neLancashire. Ndiri kuLancashire ikoko vandangoreka ndaregistrwa kuChapungu. Wakaregistrwa nani? Madhare esisi akutoti hauchatamba kuLancashire wakutoenda kuChapungu. By then ndo pandakatanga kutamba kuChapungu. Wakafa tongopeka mabags ako nofana. Ndanga kuChapungu that time. Chapungu ndatamba na Abe Mteji na Ken Deleti, Philip Marufu, Tumzani Fuzi, Abe na Alfonso Mgoera, Deleti Jordan Mchambo na Baritoni Mansaita. Chansaita ngari kurezo. Na uyo zan police wedangari ainzi Innocent Chokugoza. Yes. Angato veteran anjiri mfana. Nana Nkuluko Jamini wangwari. I remember Chokugoza na mumpomba netu mabara ascot. I like the way you play.
Ndatombodzidzira maite yainzi Matthias ke kuti tatombodayo. Ndaitomboita iyo. Aiwa magige. Mayanga sina magige. Ivi ruchizi zawo ndozvandira kuita. Ndokuita kasiki bichana. Wa basi. Yeah, that was so no for Chapunga was it. Chapungu ratamba dezo tatamba cup itambwe chakuti takaenda tamana na Red Arrows yeKuZambia. Ema defense forces. Ema Africa Cup chitatawina cup kamno. Makatamba that ngirikini cup winners cup. Takaenda tamana na Red Arrows takazobutswa ne Tanzania Simba Okay. Ndiyakazoburitsa. How was it playing in Africa? Did you enjoy it? I enjoyed it because I was good. Makatamba nema teams hapa. Tatamana Tanzania, tatamana Red Arrows ku Zambia. Tatamana muno tikajikaona tikaenda kuti kaidya. Batadzoka kunoku. Tatamana Simba. Batadraw. Tiende kumva ndo batanokwa. Ndokubuda makaita. Then beach. Unoregirire mndani. Zvese zvaonekwa. Nongokuti atakutamba bhora ko kudheni manje ko kudheni vaiti support mari wanga uchiri kuwapa mari kudheni. Kudheni ndaitoendesa mari. Dzimwe mari dzichidzoserwa futi kwandiri ko. Yeah. Saka ndowa kuchengetera kudheni ndanga ari ai ndaitogara ndizoti ava ndo vanhu vanondikurudzira. Vanokuchengetera pake. Saka vatamba for how long Chapungu? Chapungu ndakatamba 4 years. Ndichibva kuChapungu vanambolonwa kuTriangle yange mdichino because I don't team ipini premier. Yeah. Then ndibva kuTriangle kunhu vanaenda kuBotswana ndakatamba BMC yange yesterday what kuBotswana. BMC yange BMC beef marketing company iri kuLobatsi. Beef marketing kuLobatsi. We just gonna go for a break. When we come back we want to hear more about this your trip to Botswana. Guys, we're just gonna go for a break. When we come back we want to hear the story of Magic Farai. He will be going to Botswana in the next segment. Don't move away. We are back in a moment. Losing the person I loved the most was one of the hardest things I've ever had to face. And because I was away from home, it made it much more difficult. That is when I saw how important it is to have a friend. A friend to ease the burden. A friend to take care of things when you can't. A friend to help you get home. Welcome back. Final segment with the Magic Farai Guvheya. He played for Black Aces, he played for Chapungu, and moving to Botswana after being loaned for 1 year to Triangle. If you're just following us, yes, he is here in the studio. Like I said, we want to understand how this talent didn't make it big in Zimbabwean football. We want to know why. We have got a lot of these. I think you can agree with me wherever you stay. There was this local hero of your neighborhood who really didn't hit the heights that we all thought that he would. I know in Zengeza we had our own Godwin Stone, unfortunately, he got injured. He didn't make it, but he was brilliant. He was one of our best friends as well, me and Stuart. You know, we played together, and he was one of us. You know, a lot of people actually thought that he was better than us, you know, and he couldn't make it because he got injured when we were in the reserve side of Darren T. We playing against Seko Cement. He got injured. That's how he didn't make it. But I know that there was also one Wallace in Mbare. He used to play for Black Rhinos. Brilliant player. I was a junior. I was playing for the under-14s. He was in the under-16. Then he went to the under-18. But he didn't make it big. But he was the captain of Black Rhinos under-16, under-18. But he never made it to the first team. He didn't really play. In your neighborhood, we just want you to put that in your comments box. We want to know these
local heroes. We want to reach out to them. We want to talk to them as well. So just put in their names in the comment section. Who was the local hero in your neighborhood who never really made it big in football when you actually thought that they were going to hit DCIs, when you thought that they were the next Peter Njovos, when you thought they were the next Moses Chungas of this world, but they didn't reach those heights. We want to know them. Please, just put down their names in the comments box and we'll follow up. We want to know about them. We want to talk to them as well. So, Magic, so from Chapung, then you went to Botswana. How did the deal to Botswana come about? Zvakaitika panenge before njenda Botswana ndibva kuChapungu ndakatorwa neGunners. Gunners takaipromota ndichitamba naThanks Tengu ndichatamba yanga Ghana ka Thanks Tengu. Yanga Ghana chama behind. Okay, yeah. Tamba kuGunners takaipromotisa ndopanda vanhu team yeBotswana yaida vazoscouta apfana weGunners. Then ndakapinda ndiri sub that game uchitamba kuGwanzura. Vandagohweza makazi amva atochinja madhara amva toda kutoenda neuyu. Then after that ndabva kuBotswana ndakatamba funa Thanks Tengu takapromotisa KK Boys. Wakaenda Botswana unotambira BMC. Unyasoziya how did that BMC Botswana ndakatamba 1 year. 1 year. Ndadzoka ndiri kuLobasa. How was it there? Did you enjoy your stay in Botswana? I enjoyed it. Problem yakazvika ndekuti ndakabheka neyo ndakazoita injury. But that time paboda ndakatodya Saibesa bozi ndakazoita Tobosco. But ipapo daisina kukwara ndandakaita Tobosco. Banana kukwara. Why do you think you were going to go pamwe vharo waita zo? I want to run it. Kama kwenu matswana here ngumu. How many? I scored 17 goals. 17 goals. Ndofo wazokwara. Such bay akaita about 25 goals. 25. Ndio yakaita top goal scorer muBotswana. Makanetsa kama Zimbabwe, maitonetsa kama muri Zimbabwe. Apa pasina zvonde muruo ndairuwa kana ma30 chakuri. Serious? Kuza matswana ja hawanyazomake bure. So why did you have to come back? Makwara ndakaita nayazoanzwisisa. Mandadzoka. Then ndadzoka kumwe manamba kuti gare vandatorwa neKK Boys vataipromotesa. Chipromotesa daro. Vatati Gunners vatamba funa Thanks Tengu. Tangotamba futi same position. Vataipromotesa. Then futi pakabva paita incident yekuBotswana katika versus Black Mambas. Kune team yekuvhila ndakazotamba Mozambique Vilangwele FC. Okay. Vilangwele FC. Yes. Vauya idatura mfana na tapwa mangizana na mfana chala angari mawinga yana mkuru. Gunners. Na ndapinda ndi sub. Chama ne Black Mambas iri division 1. Morris meme. Mandaro 15. Makaza mba atochinja futi atati kuda uyapinda sub. Panaenda futi kuMozambique. Which team did you go to? Vilangwele FC. Iri kuti mahombo kuombe siku totobuda kwena Maputo. Ocean jayo ku beach futi zvakanaka dzokera. Kana uri ku beach how do you like it? Kana muri free muenda ku beach. Apa padhuze beach. Bozi ndaigara pa lodge so. Engari padhuze ne pa beach. Team yanga iri muIndia. Saka kokwana tofamba kwene tongonzi mukoma ireyo. Inda. Ndairwa net. Engari Premier League. Ane njenga vanhu. Serious? After that nichidzo ku bashaga vaibhadhara big vaitipa ma-US akaomera but inini ndaigoneka ntambe manje kwasaita sei but shagi rangu ndairiti ngariwechi aiwa Rafiki angari baba ende aipromota vapana angari good munhu then nichibva ikoko nichitozouya kunoko mandazongona kuti zvinhu zvangu azvita kuvhina ngulu kujeni kwangu momza namudhara wangu vasanzi kumusha then vanangonoti nevana vari kunowasi vanaita nikudzoke tadzoka vanambogara ndagara ndobva ndakazouya kupolice Black Mambas. How did you go to police? Wangudecide wega kuti ndauloina mutu handakudecide ndega masisitera angu angari musystem mugovernment haazongoti kune vanhu vakudiwa kubasa uenda kubasa iwe unozokwara sei chichi chano manaenda kubasa kupolice ndapinda ndatraina ndapedza Harare province division 2 tamba division 2 Mambas ndapinda mupremier aina nati kwanisa kutamba bozi ndatobhoyekana kudhara kuti why is it inini
ndikukunda bhora vanhu vese because inini paage yangu yese svikana bhanana ngozo anaiti mashira nanani ndini mufana wani paage yangu yese akatakatamba bhora mupremier but then by that time ndakatangorwadziwa kuti why is it nemakochi ese akasakanenanga chikondomoresa anotaza kudeza national team say why but that time bhora vanhu anongoti siyana naro saka zvaikushungurudza zvaitondishungurudza inini ndogona bhora but handisi kuprogress. What do you think could have been the problem? Wakamboenda kuma junior national teams? Junior national team pandaida kuenda kuina Angola ndobata akaita scandal na Breton Zapasi chibva ndamba ne Blue Swallows atakanedza neni mubhazi aiwo esafana kupinda chiurisa abu watu wachiti waitambira team ipi ndiri kuchabhongi pa ndikati why is it mudaro ini handi ndimi makochi atakatonetsana neni achinetsana neni anetsana neni apa by that time Nelson Matongo ndanga ri coach wa 20 ndatonominate was zita rangu chichi iyo wakunofaxa kuzifa kuti Farai yakanetsana na assistant coach chichi zifa then by that time by saka mujunior angadaro saka takumbana ini mbana enda kokuti ndakatoenda kuziva ndokobhana wase ndakanetsa nemunhu kupi zvinhu zvangu ndakatozosirwa zvinhu zvangu mabhegi angu nemafuta zangu Matongo rakati haichakwanisa kuenda nemunhu ngati ngombochi but that time baba basi ndakazotorwa kana manda 23 kana uchi but makocha acho manda 23 national team acho ainiti hampana bhora rako rakaipa but ndoshawa kuti vatadza kundidza sei kusquad so fungoti chiwe I think handingablame kana makochi ndofunga I think paukama hwedu koko pakupani munhu aingofuridzirawo zvimhepo rekuti saende kana national team because even kana sana Peter wese kunosangana nendo ndoti why mfana chichiona chichichi but nanhazi zvinotoshungurudza mugomo kuti why is it sina sense kutamba kusquad indaikunda bhora pfura vanhu vese. So you really think kuti maybe anga re black magic? It was a black magic because I remember bandida mwezwa Manning Rangers vanhu patatora mama manager takatonetsana chichi hapana achiri mufana afana kuenda kuchichi I think black magic panhu pakatanga kuitika ukona I remember mukoma bonjira Lloyd Mtaza choya kumba kwedu achiudza mudara wangu kuti mudara mwana nyakaibva uyu but panongoda kadhati but kadhati kachasikazi kuti chii kadhati kachima kwekunama tikamutaura kwe like that yenezvika takutongoziva kuti mazuva kana zvaoma nongonoenda kuchechi unonamatiro but by that time vabereki vangu vangati mufana is good is talented avangasangana basi nezvakawanda pakutoita I think because right now we don't understand. Guys, if you're watching, this is the story of Magic Farai Guvheya. He was brilliant growing up, but he never reached the heights that we thought. What do you think could be the problem? Maybe you can actually give us an idea of what is my situations like so. But remember, we also said that we want you to tell us about some of the local heroes in your hood that you think have got the same story with Farai, because Farai maybe like magic, I don't know, maybe, but pauri panaba so utorine chigumbu chacho ichocho nasi tone chigumbu because mama kochiza nditosangana nawo anongoti hamfana ngakaipa hamfana ngakaipa uyu right now unofunga maybe it's family man I think my friends not my friends I think family extended family ripani munhu haikufuridzira right now so makaona kana I've got 2 boys mfana wangu muhombe akaipa is good your son yes watomuona zvakaipa akaipa anongoita zvanengoita anokundewe aiwa hapana mudaira azosvika ane makore mangani ane 12 years 12 years ane 12 years saka ari kuma grade 6 akakumudza kuenda kuchikora form 1 form 1 adza paGlenville 2 okay arikutotamba bhora ipapo arikutamba is good ari makore ndanoda kudzokoredzana ari makore mangani anotamba kutimu ipi mumajulius ndomutena wangu kwangu ku Black Mambas majuniors satiwe manager wake ndatondite manager wake kasika mukwanisa kundibatsira kuita manager wake amutore mndani yeah, because I recently started a player management company. Yeah, so that's what we're going to be doing, and we want to start from the best. We want to start from the very young players. We don't want to be fighting for these big. We want to help grow these youngsters as well. Anyway, we'll talk off camera about that kind of situation. You then went
into coaching. So Yes. how did you retire and get into coaching? Munhu akandipa advice unine coaching ndi John Toto akazonditora first team. Okay. Ndaita level 1 level 2. Mamuchitamba mezi, makamutamba mezi na John Toto. Kudhara ndiri mufana usiri kuThompson. Ndichi kuchikoro. Saka akazokuona manje wako Mambas. Hayi tundoona ndiri kuhara ndiri kumambas ichimba atongoti dakukunature. Okay. Zvecoaching saka unofanira kugara uri padhuze neni. Saka amva handichiita futi zvedevelopment ndikufe katiri game Saturday pahome totena Saturday pahome katiri away totena Sunday. Okay. So you coach development in Mambas? Yes. At the same time uri assistant coach? Assistant coach first team ndichiona nezvemastriker because ndokwandairwa net. So are you a police officer or you just work for Mambas? I'm a police officer. Utori mpurisa uchienda uchisenza ku sport. Kana iri nguva yesport ndiri kusport. Kana sport rapera ndodzokera kubasa. Unotopfeka combat? Ndopfeka but handiwanzoda kupfeka zvangu. Handiti vanhu vanhu vangu ndiziva nyezvebhora chete. Anyway, so what's your dream? What's your dream going forward? Inini going forward yangu ndoda kuzokwanisa kuzokocha national team yasina kutambira. Ndozotora vapfana vasingaonekwi veve sezvandakaitwawo ndowandazoona. That's why ndikuda kuita development yekuti kwangu vapfana vanouya handivabhadharisa ndisezviita with a passion. Ndine passion. Ndikuti vapfana vese uyai because ini ndaidiwawo saini kwangu kwakadhenga kwangu handibhadharise mari. Ndoda kunature vapfana nekurwadziwa kwandakaitwawo kuti sewise ndaikurira vanhu vese pese mandosangana. That's why kana kazhinji kachisazoenda kana mastadium because any stadium ndakaenda ndingakutora zvangu mfana anga akaipo but why is ndakaipa vamwe vanotamba squad vandaikurira. Okay, if you're given a chance, what do you think you can change in your career, the career path? What do you think you can change? What decisions do you think you could have made wrong that you think you can correct now if you are given another chance to restart your football life? I think ndapuwa chance ndaifanira kukwanisa kuita mazuva ayo ndichine energy yani ndaifanira kutozviita zvandaupa advice unomwapana kuti vanokwanisa kuti vachiziva kuti ndikuri wabhora ndiri kudedzwa enda wega kana kunational team kwacho une bag wasvika uchiti nda kuchallenge vanava. I think ndo zvandaifanira kutoita. But ndakarelaxa chete kunyaya kuti ndikogona bhora ndichadedzwa. That's good. Gilbert once did it. Gilbert Mshangashika once did it. We were training in National Stadium, and I think he had arrived from Germany. He was in Germany at that time. He came with his bag. Said, "And vari kutamba wina vamwe vacho ndovakunda totambirana." Saka tiri same ningirigini saka tibondonayo. He trained and he was in the team. He proved himself. So I think I think you're very right. You're very right. Ndo zvandaifanira kuita zvinkomabonjera. But nyaya kuti ndaingozvitemba nenyaya kuti munhu wese kuti ndori wabhora. Vachandidedza time yangu ndaingofunga time yangu yakwana haisati yakwana. But sikazoi ndikutokura. Time kutobaya. Saka ndo zvandinogara ndichipa mufana wangu advice even ndakafa mufana wangu. Kana ndichiripo ndokuendesa ndega kana zvinodedzwa ndoenda ndega kuti ndova nemwana wangu. Kana ndafa uenda wega. Because ini ndakangokanganisa ipo dai ndakangoenda ndega. I think by right now pamwe dai ndisiri kana muno muZimbabwe. In your career, who can you say kuti zo maplayers awakatamba nawo iwewe? Who can you say kuti zo this one after Magic Farai, this one was number 2 ndiyaintira manje? Maplayers anotamba nawo airova rekutoenza kuti but we are skure nenu. Airova chayoti hasikure neni ka mufana ibva pachitungwiza. Musareka Jintala. Musa. Kaifamba nebhora nenjara. Then munhu andaiziva vandanaona kuti havanda kutosiyirawo chimuti sekuru wangu samusechoruwa unfortunately mvakwara futi. Ufunga kuti ndezvekufamily futi here zvakaitika? Same omwe iwe. Black Magic family iwe. Hati blame vangu vanhu tanzi
zvinotaura kuti bhora nze bhora vanobatana mushonga vanobatana hatiziye zvedu but isi black magic yekuti vakanyatsoona kuti black magic vakanyatsoona kuti vapfana vako vakuenda ka amachena ngati vaite se hati blame vamwe vanhu ipapo part of our family hapana hati blame vamwe vanhu tisei I feel it. Alright, like we do all the time when we are on the show, we always give our guests a moment to tell us their best football team, best 11 from the goalkeeper. Who was the best goalkeeper when you played in one team? You want to go to so my players and Nakatamba now is not my opponents, your teammates throughout your career. Hongatizo Takseta team could who was the best goalkeeper? Pacareer tikatamba ni was best keeper angari Chapuaka Pin. Chapuaka Pin. Kuhata memezu aces. Taramba tese ku aces. Right back Rowan Nzo. Left back. Left back Herbert Zimbewa the late. Herbert Zimbewa. CB David Sengu. And then Tonda Marimo. He played for Chapungu. Oh, is it? Yes, okay, he was not really popular. He was good. He was good. But defensively, my father, Ningo Masha. Ningo Masha, yes. Okay. Go right wing. Right midfielder. Yes, right midfielder. And those are my best friend, Achille Rambarimpas. Yes. Who left? Who left? Then another my friend, Eddie Mashiri. Who left? Two midfielders. Two midfielders up. Msareki Jindela and Samson Chorua. Wasara mpana one gunman. I need to have a pakina and a magic fazu. Fazu, very good team. That team could actually play a Zimbabwe national team because that team was really strong. Fazu, what is the last word that you can actually leave to the viewers, to the youngsters that are coming? I know Botaura Nisha Maningrini advice to the youngsters. What can you just footballing advice to anybody that is watching? Zanaba advice unapa na digi. Don't think that's borani juju is all about working. 2 manage my drugs. Sana 3 terera wabereki. Even nomasiro wabereki wako terera. Consider nezve bora. Manage my dress. Tanga build a life yako. Uite family yako. Uzito zvandinoita. Inini ndaita kuti ndaimbo bulo newspaper chidede. Ndakataka nakadza kwanda ndandisipo ndakafa but ndangoteerera maparents ndofana kuitawo mhuri yangu sezvaita se then toda pfana asingapindure macoach kwanzi gara panze time yako inokwana but you must work hard to succeed. Yes, hapana zvokuti anzi juju kana kuti chii kana wakasingatraine hapana kwaunoenda indaitraina that's why ndandiri fit ndaisatya pinda pese but ndaipinda because ndaitraina training all the time training. Usamire kuti coach achakutraina ndatraina wega usanyepera nze raramba gowa because mishonga yewa hana yako ndoita kuti bhora rigowe. Magic Farai, interesting story, but sometimes we feel sad about it as well, that you know what, with so much talent that you had, we think that you could have been a very big household name in Zimbabwe. But like you're saying, it pains you as well, and very good advice that you have given to the youngsters as well who might be in the same situation. But better still, you are still here, you've got a job, you're coaching at Mambas, you still have that dream of yours that you want to do it for those that are in your situation. You don't want them to get through the same story that you went through, which is actually very noble of you, humble of you. I like that one. Thank you very much. Also, all the best with your coaching career. We would want to see you coaching the Zimbabwe national team as well. One day, keep doing it, expand yourself. Go to the courses, any courses, just to broaden your mind and actually develop yourself to be one of the best coaches in Zimbabwe, so that you can actually make up for the disappointment of not having reached your heights. But
But all in all, you had a great career for me. I think you played for Black Mambas, you played for Chapungu, you went to Switzerland, you traveled to Botswana as well. Don't be dumbfounded, don't be disappointed too much, because otherwise pane vakawanda vasinotombosvika pawakasvika vaitombofungidzirwa kuti vachasvika uchanzi koma nevamwe variko vaitombogona kubhora vazinosvika, but you did, and you're here now, you're coaching Mambas. So for me, I think we just thank God for what we have. Always God's way is the right way. Maybe God has got a plan for you. It's true. Thank you, Mr. Bunja. Andidika tosangana maground tujiona kuti mambo yo mabuza kuna njini zingani bali mwana wako tunochotora nezvimbani tinomuona mwana is good. Guys, this is In Touch with the Legend. We come to the end of the show. Time has run out. We could have spoken some more with Farai, Magic Farai, the boy that grew up in Canaan, the magic from Canaan. Yes, if you are from Canaan, guys, we want to hear it. Give us the comment. Tell us about Magic Farai. Tell us what you know about Magic Farai. We want to continue the conversation. If you've got questions to ask, if you've got questions to Magic Farai, just throw them there in the comments box. We can respond. Then we can continue with the conversation even after this show. But for now, we are out of here. And as a group powering this show, my name is Alois Bunjira. Catch you again next week when we bring you another footballing legend to come and share with us their footballing story. Cheers, guys.